Como é que é, pessoal? Tudo bem com vocês? O meu nome é Edu e sejam bem-vindos ao meu canal de YouTube. Hoje estamos aqui com mais um vídeo aqui do Kingdom Comes, por isso vamos continuar. Não, não te vou dizer nada. Não quero saber. Na última vez a nossa aldeia foi completamente destruída, nós conseguimos fugir, chegamos aqui a esta outra aldeia, mini-cidade, como queiram chamar. E estávamos magoados e agora temos que ir descansar, por isso vamos seguir aqui ao nosso parceiro. É contigo, né? Acho que é contigo. You've done well, lad. I'm sorry for your loss. You must be all done in. Why don't you go to the kitchen and have a good meal? Concordo. Sorrow is easier to bear on a full stomach. Tem toda a razão. I heard about your father. They say he was a swordsmith who moved to the countryside. Obrigado, amigo. Tenho aqui para ir para cozinhar. Pronto, antes que me esqueça, pessoal, só queria avisar que o horário do canal, que é o que eu estava a tentar fazer aqui os experimentos para ver como é que seria melhor, por isso, em princípio, o que eu vou fazer vai ser segundas-feiras. Por favor, cala-te, pá, cala-te. Eu estava a falar, estava a explicar as coisas, moça. Oh, tchau, tchau, tchau. Pronto, como eu estava a dizer, segundas-feiras vai ser Assassin's Creed Odisseias, quintas vai ser este joguito aqui, o Kingdom Comes, e sábados, se calhar, vai ser vídeo, se sair vai ser tipo jogos random. Por isso, em princípio, será mais ou menos assim o horário. Durante algum tempo, pelo menos, será assim. Por isso, vamos então agora sim continuar. Obrigado. Bom, posso comer então? O que é que eu tenho que fazer? Ah, já está a ver. Tinha que fazer aqui alguma coisa. Bah, melhor parte do jogo. Este loading bonito, maravilhoso, maravilhindo. Pronto, fixe. Ah, milady. You are fortunate our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. My lady, I'm honoured. So this is our brave young man. Welcome, lad. Bojana here will take care of you. No doubt you're tired and hungry. Indeed. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear. Aren't you, young master? Completamente de acordo. Here you are, then. Eat your fill. And a little wine to wash it down. Thank you, my lady. When you're done, you can go and rest with the grooms in the outer bailey. No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Certainly, milady. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, yes, thank you, my lady. May God reward you for your kindness. Eat up now. You're in capable hands, so I'll leave you to it. Good night. Good night. Good night, man. When you've done, you can sleep in the bedchamber of the courtyard lodge. And don't forget to take off those filthy boots before getting into bed. Ixi, que boca, meu. Botas sujas, meu. Isto é de categoria, estás a brincar? Ou estes gajos não percebem nada de moda, meu? Não é, Henry? Esta gente não percebe nada. Coma. Boa. Grande objetivo. Acho que é a melhor missão e a mais difícil que eu fiz até agora. Pronto, cadê a sopa? É isto aqui, não é? Purê, meu! Não. Como é que eu faço para comer? Acho que ela tem aqui um local. É aqui. Coma. Está feito, ó. Não está feito nada. O gajo ainda está com fome. What the fuck, meu? Henry, estás fraquinho. Bom, vamos pegar nisto. Vamos pegar aqui nas patas de frango. Afinal, não é de frango, é pato assado. Também vai dar. E vamos abrir o inventário e comer esta porcaria toda. Onde é que está? Comida. Come. É? Ah, tenho que manter. Onde é que está? Ixi, estás... Ai, caraca. What the fuck, meu? Fuck you. Isto vai aparecer assim do nada, meu. Fogo, nem avisa, nem o caraças. Pronto, já estamos aí com a barriguinha cheia. Vamos agora dormir. Onde é que é o sítio? É aqui. Calma aí, Henry. Calma aí, amigo. Calma aí. Estamos quase lá, meu. Já está aqui a caminho, ó. Ah, não é aqui. LOL. What? Como é que é uma hora proibida? Oh, tá-se bem. Vamos lá. Vamos lá dormir, amigo. E a opção... Ah. Dormindo. Vamos lá. Quanto tempo? Não sei, pá. Tipo, são 7. Vamos lá para as... What? Bro. Lá para as 5. Não, lá para as 6. 11 horas, meu. Ainda mesmo assim não está 100% a puta de energia. Ah, isso está em espanhol outra vez. Espetáculo. Não posso dormir mais porquê? 12 horas é pouco, meu.
12 horas não é suficiente. Mas olha, vou dormir 12 horas, meu. Isto podia ser um bocado mais rápido. What? O que é que se passou? Fui eu? Será? Não, não me parece que tenha sido eu. Foi o loading. É culpa do loading, meu. Não nos deixa dormir. Maldito seja. Quando quiseres, pá, estás à vontade, meu. Não? Ainda não? Ah, obrigado. Cutscene. Keep your eyes peeled. If you see anything out of the ordinary, report it immediately. Understood? Andas tudo, motherfucker. Hello, bonjour. Yes? It is I, Henry. Forgive the intrusion. I didn't wake you, boy, did I? My lady. No, not at all. But what brings you here at this hour? I thought you could do with a little wine. Bem pensado, sim senhor. Ela sabe. Just what you need to help you sleep. My lady. Thank you. You really shouldn't. You could have sent a servant. I was going to, but to tell you the truth, I couldn't sleep either. I thought of you while saying my prayers. How awful it must have been for you. I came to offer you solace. É para te fazer To let you know you're consolo. not alone. É isso, é isso. Thank you. Thank you kindly. You're welcome. Now, Henry, É lá. I know this is all very new and strange for you. But I want you to feel at home here. You're not to worry about anything except getting better. God knows you've been through a terrible ordeal. Yep. I know what it is to be left alone in the world. Although your loss is much greater. But with God's help, the pain will ease in time. And it can help to talk about it, if you feel like it. Não, não apetece a falar, obrigado. Não quero. Não quero. A Henry disse que não. Não se pode, pá. Não se pode. Olha! Virei invisível. Não posso falar sobre isso. Conta a história. Vamos contar a história, só porque You sim. might be right, my lady. Eu gostei desta parte. I'll tell you what happened. It was Delícia. terrible and unexpected. The day started just like any other. Father sent me into town on some errands. É o Henry modo invisível. Fui à taverna para a cerveja. E lá vi a minha mulher. Eu fui para... A fellow by the name of Ei, Kunesh. ei, ei, então, what the fuck? O que é que se está a passar aí, Henry? Only Kunesh had my Ei, attention. ei, estás muito avançado, amigo, então. It got a bit heated, as often happens when there's money involved. But Kunesh still wouldn't cough up the coin. Father was too generous for his own good, letting even a scoundrel like that buy on credit. Oh. Oh, When I'd done all the errands, I what headed the back home. fuck, meu. I promised Father I'd help him with his work, and I was looking forward to it. He was forging a sword for Sir Radzik. Jogo do ano, jogo do ano. Ah, isto tem tempo, ok. Ok, pai, você veio procurar a espada, tenho aprendido a esgrima. Não, vamos The continuar a sword was dizer taking isto. shape when Sir Radzik himself came to have a look at it. He praised Father's work and said that with his smithing skills, he could easily make a living in Prague or Vienna. You don't say. Eu não sei. But Sigismund's horde was already on the Jesus, horizon. eu não sei o que é a Henry está fazendo, mas este gajo é um malandro. Era uma enorme horda de atacantes. Continua A com horde esta. of soldiers was amassed. Pennants flapped in the wind, the armour glinted in the sunlight, and the horses whinnied impatiently. They were waiting for Sigismund to give the command to attack. How awful. Yep. A cara dela, And meu then Deus. death descended on Scallas. Ok, eu vi como eles mataram a minha mulher. Nope, não interessa muito isso. Aliás, nem viste sequer. Eles mataram a minha mãe e o meu pai. Essa é a pior parte. Father told me to take shelter in the castle while he went to get Mother. She was stranded in the town, surrounded by Sigismund's butchers. And then I saw him Jesus, knocking esta down one cámara. demon after another. I never saw him fight like that. But then the leader of Sigismund's raiding party, Anda knights muito in atrevido este full homem. armour, saw Father and charged at him. He cut down my father without a thought.
And then he turned on my mother. And he murdered her in cold blood. You poor boy. May the Lord have mercy on their souls. I ran Alamas. to the castle like our neighbours to take cover, but I didn't make it. I had to find another way to save myself. The men on the battlements called down to me to flee to Talmberg and warn you. I was lucky I knew a concealed path around the castle. Eu precisava de um cavalo. I needed a horse to get to the safety of Talmberg and to warn you all. And with all that was happening, you thought of others like a good Christian. Then I heard a scream. It was Teresa. Ah, aquela era a from the Teresa village. afinal. She'd been caught by a gang of Cuman savages who planned to violate her. Tch. I had Sir Radzig's sword, and even though there were several of them and they were better armed, I had to try and save her. I wanted there to be at least one person I'd helped. Yep. And I succeeded, even though it almost cost me my life. After that, I stole a horse from them and rode off. Like a valiant knight. I'll Mais ou never menos. forget the horror. It will haunt me for the rest of my life. That's terrible. E agora está How could direito. something like that happen? Acontecendo, moça. God alone knows why he lets such things happen. You poor boy. I understand your grief, but God is not to blame for the ills of this world. That is the work of Satan and those who do his bidding. Those who are corrupted by greed, envy, and pride. You must not lose faith, whatever life brings. Fate has not been merciful to me, and my husband either. Although in comparison to the horrors you went through. I was young when I married my husband. It was my father's wish. Divish was a lot older than I, but a woman must bear her lot. Shortly after our marriage, before I even got a look at Talmberg, the castle was stormed and my husband was imprisoned. Really? Bela sorte que My teve. husband had some quarrel with Sir Havel Medek of Valdek, Que porra de nome. who decided to resolve it by force. He stormed the castle, burned down the village of Pribyslavitz, and killed many of our men, even the old chamberlain. Coitado do camareiro, He meu. imprisoned my husband in the castle and put his own garrison there. That's awful. I was barely 18 years old, and all of a sudden, I was left alone with Sir Robert. We didn't know what to do. We went to Prague to appeal to the king and sought help from Divish's friends, but all to no avail. We tried for years, but it seemed I was destined to be left alone and my husband to rot in jail in his own castle. Isso é que é azar, meu. Years, you say? 7 years. That's how long it took before Havel was condemned as an enemy of the crown. And even then, he refused to surrender the castle and release my husband. In the end, I raised the money to pay a ransom, and only then, by the grace of Lord Jesus, did I finally lay eyes on my husband once more. 7 years. And was Havel punished for it? Never. And after 7 years, my husband returned to me an infirm old man. Sir Divish seems like a good, strong man. Certainly, only he has many concerns. He had to rebuild Talmberg. After he was released, the king appointed him Burgrave of Prague Castle, and he was very busy. He had no time for me at all. But at least we were in the city, and there was something going on. And now, we're here. My lady, you're still young and beautiful. Ah, The best sou years are still ahead of malandro. you. Dá-lhe, Henry, dá-lhe. É isso mesmo. Would that that were true, lad. Would it were true. Vai, Henry, é toda What am I tua. doing bothering you with this? Não, não You have incomodas. troubles enough of your own. I'll go and let you sleep. Podes ficar aqui também, não há problema. Podes dormir comigo até. Comigo, neste caso, com o Henry. I enjoyed our little talk, Henry. O Henry Good também. night, and God bless. Good night, my lady.
Ganda Henry, estás a ganhar pontos, mano. É isso mesmo. Continua assim. Já vai agora dormir todo feliz o Henry. É para essa cara de felicidade, meu. É para esse sorriso. Jesus. Este é Henry. Henry e as miúdas. Alto, o que é que se passa agora aqui? Oh shit. É um pesadelo. Ixi, essa foi forte. Essa foi bué da forte, oh, mano. Essa doeu aí no meu coração esquerdo. Henry, O wake direito up. não. Tá bom. You don't want to miss this. What is it? What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Skalitz. Vamos lá, Henry. Mexe comigo. Vá para as muralhas. Eu não quero ir para as muralhas. Não gosto de muralhas. Jogo sal. Pronto. I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Meu, ainda é um bocado de comer, já estás com fome, meu. Fogo, Henry. É mesmo eu. Pronto, vamos por aqui então. Está a chover forte e feio, meu. O que é que se passa aqui? É aqui, não é? Eu suponho que seja aqui. Ah! Aqui? Não. Sei. É aqui. É aqui, aqui. Vamos lá. De onde é que é? Lá ao fundo? Mano, está todo a sentir aqui o frio fora do jogo. Jesus, isto aqui é mesmo imersão a 100%. É tanta gente, então. But don't be daunted by their numbers. Heed my command, and all will end well. Ai. What? O que está acontecendo, cara? I don't know. It doesn't make sense. Why would Sigismund advance on Talmberg in the night? Especially since he's lost the element of surprise after the raid on Skalitz. Olha, porque Yolo. Também é uma opção. Then who is it? The scouts Jivis sent to Skalitz to spy on Sigismund said he'd set up camp and was getting ready to storm the castle. And so Radzig is an experienced soldier. He'd surely hold the castle for quite some time. It doesn't make sense. What else did the spies see? Not much of anything. Before they could get close enough, this huge storm started. And you were right. Sigismund has a hell of a lot of soldiers, including all manner of mercenaries. An army like that costs a fortune. Well, anyway, we'll find out when they get here, won't we? Exatamente. Exatamente. E quê? Tenho que fazer alguma coisa? Ah não, cutscene outra vez. Que belo tempo. Who goes there? Quem vive? And all his minions. Boa resposta. What a relief. Lucifer e os There Minions. with you? Yes, sir. He's right here. Essa foi mesmo muito boa. What are you doing up so late, Divish? At your age, you need a good night's sleep. Well, Radzik, you didn't exactly pick the best time for an outing either. In a big hurry? It was a bit of a scramble, all right. Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. As my old granddad used to say, better a sore throat than a slit throat. I'd Verdade? say your grandfather was a wise man. Yep, Your concordo messenger completamente. told us what happened. Messenger? Messenger. He sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here with me. O Messenger He já only got tinha. away by the skin of his teeth. Ah, God. eu ia dizer, o Messenger já existia nessa altura, é? Só But para tell me, verem. friend, how on earth did you manage to get away? Thank God for this tempest. When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left us storming the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their noses. The Lord be praised. We wouldn't have stood a chance against them. Would you like to spend the night in Talmberg? No, no. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he has no call to attack you. What will you do then? We'll march to Ratai.
It's only a short way, and there we'll have a better chance of defense, and enough room for all of these people. If Sigismund should come, better bend your knee, Divish. There's no point dying in a battle that's futile. You're right there. Is that boy still with you? Não, não estou aqui nada. I'm here, sir. You have courage, lad. That I can't deny. I am sorry about what happened. Would you care to join us? I'd like to, sir, but first I have to return to Skalitz. Are you mad? What do you want there? I can't leave my mother and father. I won't leave their corpses rotting in the street. I'll join you once I've taken care of them. Don't even think of going back there, you donkey. Are you tired of living? Também acho, Henry. Quiet! Recto. I'm sorry about your father, but getting killed as well won't help him. Verdade. Divish, make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things quieten down. Not to worry, friend. Anyway, he's injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were Havel of Baldic. I see Boa. you've grown a thick skin since your tribulation, sir. But thank you. We'll meet again when circumstances are more favorable. Farewell. Farewell, friend, and good fortune. Give my regards to Sir Hanush. I will. And good luck to you and your people too. These are dark times. Move out! Corre, corre, amigo. Move out! Essas tochas são das boas, que não se apagam por nada, meu. Com uma chuva dessas, meu Deus. E está aqui a melhor parte do jogo. Loading. Alto, alto. Espera aí, onde é que está o meu comando? Está aqui. Men, tonight we'll have triple patrols. Sort out the watches between you as always. And if I catch anyone boozing, playing dice or slacking off, I'll personally break every bone in his body. Ih, I merci. want you to keep a close eye on everything nearby. Sigismund will surely have sent spies, and likely men as well, to follow the Skalitz people, now he knows they've fled. Keep your eyes peeled, and report everything to me at once. Understood? Não. Ih, ninguém disse nada. Ixi. Ixi, levaste o recto. E agora, tenho que falar contigo? Henry! Ai. Sim. What is it you need? I could use an extra pair of eyes. Yours are keen. Will you keep watch of the battlements with my men? Não. Is that a request or an order? I'd rather it was a request you answered yes to. Of course I'll help. I'll have to pay you back somehow after all you've done for me. Verdade, verdade. Splendid. Don't worry. I'll tell the men to relieve you later. Farewell. Está para o ano, amigo. Foi um prazer. O que é que eu tenho que fazer então? Tenho que espreitar só. Vou aqui micar. Vou micar aqui. Olha, está tudo a dormir, meu. Alto, alto, alto. Que é isso? Que é isso? Aí um pontinho vermelho. Alguém não está a dormir, pessoal. Oh, está ali... Ah não, é uma fogueira só. Eita, cuzão, meu. Porquê que sou o único que está aqui, meu? What the fuck? Eu sozinho com isto, pá, tenho que fijar isto tudo? Não sei o que é que fazer aqui isto. Ei, estou mesmo sozinho, não há ninguém, meu. What? Olha, eu acho que isto está um bocado mal feito. Podia haver pelo menos aqui 2 guardas, outros 2 guardas por ali. É que senão, eu para ter que viajar... Fosca-se. Eu ia dizer viajar. Eu ter que vigiar isto tudo é um bocado complicado. Ainda por cima estou com fome, meu. Ainda por cima o Henry está aqui com fome. Assim não se consegue ver bem. Alto, o que é que se passa? Around like a stray sheep. Must be your first Yep. watch, eh? I don't think anything much will be happening today. You can just lean against the wall and wait till morning. I'll show you what's what. I will. Thank you. Aguarde até amanhã. Pronto, tenho que aguardar aqui, especificamente. Posso... Espera aí, não é aqui, é aqui. Amanhã é daqui a 4 horas. Acho eu. Aliás, se calhar já é daqui a 5 horas. Ah, ela automaticamente já parou. Então, o que é que se passa? Could do with a bite to eat. O que é que se passa aqui? Fight, fight, fight. Onde é que eu tenho que ir? Ah, pronto, é isso mesmo. Ah, já vai haver porrada também. Mais uma aldeia que vai para o caraças. Já estou a ir, amigo. Fórmula 1. Garagol, faste, garagol, faste.
Espera aí, o objetivo diz que é para... Ah, é aqui, aqui. Alto. Vamos ver o que é que se passa agora. Mais uma cutscene. Vai ver porrada, eu estou a ver. Está tu a olhar para aí? Porquê? O que é que se passa aí? Eita, cuzão! Tanta gente, what the fuck? Ganda parte que se vai passar aí, hein? See how the self-appointed king wins the love and respect of his loyal subjects. Indeed, Robard. Sigismund of Luxembourg has a rare talent for winning people over to his cause. Alto. You may be in for a surprise, though. I don't think he will set his heathen dogs on us today. Será que vai haver porrada? Será que não? Greetings, Lord of Talmberg. That's the bastard who led the attack at Scarlet and killed my parents. Don't be an idiot. Do you want to end up like them? Também achei um I rima. am Calma, Sir calma. Markvart von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia, who has resolved to strike against those who disrupt concord in the land and to restore order in the name of his brother, King Wenceslaus IV. Restore order by burning and pillaging the king's estates. Greetings, Sir Markvart. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic nobreza. land are undoubtedly noble. Essa é muito uma piada. It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. Boa. As Burgrave of Prague Castle, I am entirely beholden to the king. And here in Talmberg, divine peace reigned until your arrival. Até a sua chegada, é isso To what mesmo. then do we owe the honor of your Este visit? gajo fala bem, meu. Yesterday, His Majesty took action against the enemy of the kingdom, Sir Ratsig Kobila, who has been using the silver from the Skalitz mine to fund insurrection against the crown. Unfortunately, the insurgent escaped. Would you happen to know, noble sir, where he might be at this time? Nope. As far as I know, the Sir Radzik of which you speak is the king's hetman at Skalitz. I find it hard to imagine that he would rebel against our king. Nevertheless, I can assure you that Sir Radzik is not at Talmberg. He would be a fool indeed to flee from one castle, where he has little chance of defense, to another, where he has even less. Este gajo fala mesmo Or do bem. you take the view that my humble manner is any obstacle to your army? Ele fala muito bem. Am I to inform the king then that Sir Ratsig Kobila is not at Talmberg and that he has your loyalty? Óbvio. Sir Radzik Kobila is not here, and I have no intentions of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Boa. Very well, sir. As you wish. I will relay your words to the king in the hope he will be as well disposed as you seem to be. Those who have clean consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like this, when there's little cause for joy. Tchê. O Farewell, gajo está a dar auto-recto ao outro, meu. Auf Wiedersehen. A videozinho não sei o que é para ti também. Deu-lhe auto-recto, meu. Até vai com o rabo entre as pernas. Ele e o cavalo, os dois juntos. Calma, Henry, calma. Há de chegar a tua vez para te vingares, meu. Calma um bocado. Mas este gajo percebe. Ele sabe dar o recto aí às pessoas, meu. Essa é a tal rei, é? Ganda homem, meu. Conseguiu safá-los. My lord, you have my utmost admiration. Get on with you, Robard. Aprende, Henry, aprende. Aprende a dar o recto às pessoas, meu. É assim que se faz. É assim que se faz, amigo. E não tipo suicidar-se como tu queres fazer. Anda careca, meu. Tá brilha. Pronto.
mais uma parte preta. O ecrã preto, é o que eu queria dizer. Não sei porque que eu disse parte preta, mas também serve. Entre 600 inscritos. What? Ainda há um bocado disse que não podíamos ir, já vamos enterrar os nossos 600 inscritos. Isto está um bocado para o mal. Alto! Pronto, tenho que falar com quem? Pronto, suponho que tenho a falar com... Exatamente, com esta sonhosita. Mas pronto, pessoal, vamos ficar por aqui, ok? Já passei aqui muita coisa. Tivemos a falar aí com uma dama jeitosita, som do Henry, não é? O Henry teve-se a tirar a ela, demasiado até, demasiado pronto, se calhar, mas pronto. Bom, vamos ficar por aqui. Para o próximo episódio vamos fazer então aquela missãozinha de enterrar os nossos 200 inscritos, não sei como, mas pronto, será feito. Por isso, pessoal, se gostaram do vídeo, não se esqueçam de então deixar aí o like, comentar o que acharam, ajudar na divulgação do canal, né? E subscrever caso não tenham inscritos. Por isso, vejo-vos na próxima. Fui!